Naam, karibu kwa taarifa kamili. Tofauti za kidesturi kati ya vyama vikuu vya walimu nchini, yani KUPPET na KNUT, zimeanza kuibuka siku moja tu baada ya mazungumzo na serikali. Hali hii bila shaka huenda ikaathiri yale mashauriano yanayonuia kupata suluhu ya mgomo ambao umeitishwa msimu wa mtihani ya kitaifa. Chama cha KUPPET kimeelekea katika wizara ya leba angalau kujaribu kutafuta mwafaka, hasa baada ya kudai mazungumzo ya hapo jana yaligonga mwamba. Hata hivyo, azimio hilo halijapokewa vema na wenzao wa chama cha KNUT. Francis Mtalaki anatukunjulia jamvi la KTN leo na taarifa hiyo. Baada ya mazungumzo kati ya upande wa serikali na chama cha KUPPET na KNUT kutozaa matunda hapo jana, nyufa baada ya vyama hivyo vimeanza kujitokeza. Muungano wa walimu nchini KNUT bado unashikilia msimamo wao wa hapo jana wa kuipa serikali nafasi zaidi ya kuwasilisha pendekezo na mazungumzo kufanyika katika kipindi cha siku 10 zijazo. Lakini wenzao kutoka KUPPET sasa wanahisi kuchezewa shere na serikali kila mara wanapokutana kutafuta mwafaka. Though the patience of the teachers has completely run out, we ask our members, we are not going to suffer if we give them one more week. The 10 days as being granted by Teacher Service Commission in this issue, we feel is a much more recipe for buying time and to create anxiety. Ndio mtazamo kutoka kwa katibu wao ambao kulipokucha walielekea katika afisi za waziri wa leba Kazungu Kambi kutafuta cheti cha kuonyesha kwamba mazungumzo yamegonga mwamba ili waweze kuita kongamano la kitaifa litakaloamua ni lini wanachama wa KUPPET watakapoanza mgomo rasmi. Lakini tulipoongea na katibu mkuu wa KNUT Wilson Sonsion, alitueleza bado mazungumzo hayajagonga mwamba na kwa azma ya KUPPET ni kinyume cha sheria. Once we get this letter, we have put mechanism in place by tomorrow to bring the National Governing Council to make a decision. Once you have this letter, you can call for a protected strike back. But a stalemate under the rules of negotiation must be recorded in the minutes of the negotiations and signed that there is a stalemate. We have not reached that. Tume ya kutoa huduma kwa walimu TSC hadi sasa imekuwa kimya kuhusiana na swala hili, hata baada ya kuitisha kikao na wanahabari hii leo kilichotibuka, na kufikia sasa haijabainika ni nini hasa kilipelekea kuahirishwa kwa kikao hicho. Lakini inadaiwa katika mkutano wa kwanza TSC ilitoa pendekezo la 60% ya nyongeza ya mishahara kabla tume ya kuratibu mishahara SRC kudai nyongeza hiyo ni kinyume cha azimio la serikali kupunguza kiwango cha fedha serikali inazotumia katika mishahara na marupurupu. Ikiwa nyongeza hiyo ingekubaliwa, walimu wa kiwango cha kundi G wangepokea ongezeko la mishahara ya zaidi ya shilingi 10,000, kiwango cha kundi H zaidi ya shilingi 11,000 na kundi N zaidi ya shilingi 26,000, huku kundi P wakielekea nyumbani na zaidi ya shilingi 38,000, kundi R zaidi ya shilingi 54,000 kila mwezi. Kwa sasa kinachosubiriwa ni ngoma ipi upande wa serikali itakayoamua kuicheza. Francis Mtalaki, KTN leo. Na tutaendelea kuifuatilia taarifa hiyo, mtazamaji, tukuletee kile kinachoendelea hasa. Kwingineko, gavana wa Mandera Ali Roba ameponea kifo baada ya msafara wa magari uliokuwa ukimsafirisha kushambuliwa kwa kilipuzi. Gavana Roba alikuwa akielekea afisini mwake pale mlipuko huo ulipotokea, huku isibainike iwapo shambulizi hilo lilikuwa likimlenga au la. Roba anasema hii ni mara yake ya pili ama ni mara ya pili kwake kushambuliwa. Wakati huo huo, viongozi kutoka kaunti ya Mandera wamelikashifu tukio hilo katika sehemu ya Ramu mapema asubuhi ya leo. Na wahalifu pengine wako tu kati yetu, ni moja mbili hivi, sio wote, lakini wahakikishe kwamba kila mtu anaangalia jirani yake, kama vile tunavyosema manyumba 10 initiative. Ndio tuhakikishe kwamba mtu yote ambaye tunaona katika hali ambaye tunashuku naye tunaweza kueleza serikali. The Deputy Inspector General of AP 3 months is in Lamu. He's been assigned there. If Lamu is special to some people in this country, Mandera is special to the people of Mandera also.
The government must not discriminate. It must not discriminate against various sections of the society. All of us are Kenyans, all of us are taxpayers, and the same level of service and attention must be given to people in this country. We have reached a stage now where people are targeting leaders of that county. Severally things have happened in that county in terms of terrorist activities, where the targeting has always been done at the county government, culminating today in the incident where the county governor himself was targeted. Tukiachana na hayo, Wakenya wenye leseni za udereva sasa watalazimika kupitia utaratibu mpya ili kupata leseni za kidijitali punde tu baada ya mamlaka ya usalama barabarani kukamilisha mpango wa kubadilisha leseni hizo. Wakuu wa mamlaka ya usalama wa barabarani NTSA wanasema mfumo huo mpya unanuia kurahisisha utaratibu wa kupata leseni na vile vile kukabiliana na zile leseni gushi. Nicholas Wambua anaarifu. Ni kongamano la mamlaka ya usalama wa barabarani NTSA na wasimamizi wa vyuo vya udereva nchini. Kongamano la kuhamasisha shule hizo na Wakenya kuhusu mfumo mpya wa kujisajili kupata leseni ya dijitali. Mfumo huu wa leseni mpya utawaadhiri Wakenya wote wenye leseni za sasa katika muda wa wakati wa mwaka mmoja na miaka mitatu ijayo. 1st of November, all provisional driving license applications will be done online. Renewal of driving license we have given us 15th of December. They'll be available 15th of November. They'll be available online. It's going to be favorable to the schools because of the time that is going to be taking a student getting their licenses. Utaratibu wa kupata leseni umekuwa ukiendeshwa kwa mfumo wa zamani ambao umetajwa kuwa wa kuchosha. Juhudi za kubadilisha mfumo kuwa wa dijitali zinanuia kurahisisha utaratibu wa mtu kupata leseni. Mfumo huo utakuwa na nafasi kwa Wakenya kutumia mtandao kwa jina e-Citizen kujaza fomu za leseni. As you go to the driving test unit, if you pass, you go home with your driving license. That is a benefit to the student himself because they'll have the driving license instantly. Japo wasimamizi wa vyuo vya udereva wanaunga mkono hatua ya NTSA, wamezua hofu kwamba huenda wakasahaulika. The schools have been having the fear that they are not going to have the control of the students that register. But we have been given a window by the NTSA people that we are able to know and to give the list of the students who are ready to be tested. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka hiyo Francis Meja amesisitiza kwamba hatua hiyo ni njia mojawapo ya kutotoa matatizo ya utoaji wa leseni. Ni hapo juzi waziri wa masuala ya ndani Joseph Olelenku amezindua mfumo mpya wa nambari za usajili wa magari kudhihirisha juhudi za serikali kuimarisha usalama barabarani. Nicholas Wambua, KTN leo Nairobi. Kwingine kwa mtazamaji, kisa cha mwanamke mmoja kuaga dunia katika kijiji kimoja kwenye kaunti ya Bungoma huku akiwa anavuja damu sehemu za masikioni, kinywani na hata puani kimewaacha wakazi sehemu hiyo na wasiwasi wa maradhi ya Ebola katika kaunti ya Bungoma. Hata hivyo, serikali ya kaunti imetoa wito kwa wakazi wote kusubiri ripoti ya uchunguzi kutoka kwa maabara ambayo imeletwa hapa jijini Nairobi. Roba Wanyonyi anaarifu zaidi. Kulingana na wakazi wa kijiji cha Ranje, eneo bunge la Kandui, mgonjwa huyo aliaga dunia baada ya kuugua, huku mwili wake ukionyesha dalili zinazodaiwa kuwa za maradhi ya Ebola. Alitokwa damu kwenye masikio, mapua na kinywa. Lakini madai hayo yamepingwa na waziri wa afya katika serikali ya kaunti ya Bungoma, Grace Hayota, ambaye amewahakikishia wenyeji kuwa ugonjwa huo na ambao umesababisha vifo vya zaidi ya watu 4,000 katika mataifa ya Afrika Magharibi bado haujagunduliwa katika kaunti ya Bungoma. When there is no cause for alarm, this lady has been verified, she has no Ebola. We do not have Ebola in Bungoma. Aidha, daktari mkuu wa hospitali ya Bungoma Sylvester Mtoro amefafanua kilichosababisha wasiwasi miongoni mwa wakazi. At the time of her falling ill, she presented with a headache, some fever and chills. That was 11th. On the day that she died, and she died at home, she had bleeding from the nostrils and the mouth. And normally,
before patients die, that's what happens to them. There's normally some bleeding from the nostrils and sometimes from the mouth. Maafisa hao wa afya wameelezea kuwa kutokana na taharuki iliyozuka, chembe za damu zimechukuliwa kutoka kwa mwili wa marehemu na kupelekwa katika maabara ya shirika la KEMRI jijini Nairobi, huku matokeo yake yakitarajiwa hapo kesho. Our doctors have established that actually this case was not an Ebola case, and they verified, even though we still went ahead, they've taken samples from this body and taken them to KEMRI. Ni ripoti ambazo zilikuwa zimezua hali ya taharuki miongoni mwa wananchi, lakini maafisa wa afya wamezitaja kuwa uvumi mtupu na wamewaambia wananchi kwamba mambo bado ya shwari. Robert Wanyonyi, KTN leo. Asante sana Robert Wanyonyi kutoka sehemu ya Bungoma kule. Kiongozi wa kundi la Mombasa Republican Council almaarufu MRC Omar Mwamnuadzi ametiwa nguvuni mapema hii leo akiwa nyumbani kwake eneo la Kombani, eneo ambalo lipo katika kaunti ya Kwale. Mwamnuadzi alitiwa nguvuni akiwa na watu wengine wapatao 11 hivi na kufikishwa mahakamani. Wakereketo hao wa muungano ama wa chama cha MRC wanachunguzwa kwa kile kinatajwa kuwa kufanya mkutano bila kibali. Polisi wanaendelea kuchunguza baadhi ya stakabadhi ambazo zilipatikana nyumbani kwake ili kuweza kupata tuhuma zaidi za kumshtaki. Mahakama ya Kwale ilikubali ombi la polisi kuwa washukiwa wawekwe rumande kwa muda wa juma moja ili kuruhusu polisi kukamilisha uchunguzi wake. Katika siku za hivi punde, mtazamaji, idara ya polisi imehusisha kundi la MRC na shambulizi la Mpeketoni, ikisema wanachama wake wanashirikiana na magaidi ili kutekeleza visa vya ugaidi katika pwani ya Kenya. Mtazamaji, kamusi ya leo inaangazia neno husuda. Hii ni tabia ya mtu kumuonea kijicho mtu aliyefanikiwa. Mfano katika sentensi, ndani ya moyo wake alitawaliwa na husuda kwani hakutaka mwenzake afanikiwe katika jambo lolote lile. Unatazama KTN leo. Na mnaendelea kutazama taarifa za KTN leo. Kumradhi kwa usumbufu kidogo wa mitambo wetu, kwa maana sauti ya kupatikana. Nilikuwa nakuelezea zile picha ulizokuwa ukiziona za Mwamnuadzi ni zile picha za awali. Nafikiri wakati alipokuwa amenaswa mara ya kwanza, sio picha za leo. Mtazamaji, tuendelee na taarifa nyingine tukiwa bado tuko katika ukanda wa pwani. Mahakama ya Mombasa imeahirisha ule uamuzi wa kesi inayomkabili gavana wa Mombasa Hassan Ali Joho kuhusu halali wa shahada yake katika ama kutoka chuo kimoja nchini Uganda hadi hapo kesho. Uamuzi huo ulikuwa umepangiwa kufanyika hii leo, ingawa majaji watatu wakiongozwa na Jaji Edward Muridhi walisema kuwa uamuzi huo uko tayari. Majaji hao wanahitaji muda zaidi kuupitia kwa umakini kabla ya kuutoa hapo kesho mundo wa saa 4 asubuhi. Uamuzi huo, mtazamaji, unanuia kubaini iwapo kesi inayomkabili Joho kuhusu stakabadhi zake za elimu inafaa kuendelea ama kufutiliwa mbali. Kesi hiyo iliwasilishwa na mwanaharakati mmoja kwa jina la Silas Otuke anayedai kuwa Joho hakupata shahada hiyo katika njia inayofaa. Hata hivyo, naibu wa gavana Hazel Katana alifika mahakamani kutaka mahakama kuifutilia mbali kesi hiyo. But we are now in the process of proofreading. We had thought to make time by 10 o'clock, but the way we are going, we estimate it will take much longer than that. So we decided that rather than have the court waiting, we give you a time when we expect it must be ready for delivery. This we expect to be 10 o'clock tomorrow morning.
Kwingineko, naibu mwenyekiti wa chama cha UDF kutoka eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya, Abdi Yare, amesema kuwa kufikia sasa chama hicho hakijatoa msimamo kamili kuhusiana na kura ya maamuzi inayopigiwa upatu na muungano wa CORD. Akizungumza na wanachama wa UDF mjini Garissa, Yare alisema kuwa nafasi kamili ya chama hicho kuhusiana na kura ya maamuzi itatambulika baada ya wanachama wa UDF kukutana katika mkutano wa baraza kuu unaopangiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu, huku akiwaonya wanachama dhidi ya kutoa matamshi yanayokinzana na hali halisi inayotolewa na viongozi wa chama hicho. The confusion about the referendum is not in any way determining the position of UDF. So far, it is in the public domain that our position as a party will be made official, and we will give our official statement starting on 24th rather, when we will have our National Governing Council and National Delegate Conference in Garissa. Na wanakijiji katika eneo moja la Ikolomani likiwa katika kaunti ya Kakamega, mtazamaji, wamekumbwa na majonzi pale mchimba mgodi mmoja alipofinikwa na udongo kwenye mgodi. Kisa hicho kimetokea mwendo wa saa 5 asubuhi ya leo na kutatiza wakazi ambao hadi kufikia sasa bado kuondoa mwili huo ama hawajauondoa mwili huo kwenye machimbo hayo. Inaaminika kuwa marehemu mwenye umri wa makamo aliteleza alipokuwa akitoka shimoni kuandaa machimbo ya siku. Ukosefu wa vifaa mufti vya uokozi ulifanya shughuli hiyo kuwa ngumu zaidi. Soko la hisa linaletwa kwako na KCB Home Loans. We got 105% mortgage from KCB. It covered all our costs. Deposit, legal fees, duty, everything. We've seen an apartment, but go to KCB. Karibu tena mtazamaji, moja kwa moja tuangazie meza ya michezo ya KTN leo imetuandalia mambo gani viwanjani. Mazungumzo kati ya kocha wa raga ya wachezaji 7 kila upande na ile ya wale walio na tajriba yamefanyika leo kutaka kutatua uhasama kati ya wachezaji hao na shirika la raga humu nchini KRU. Kocha Paul True alidokeza kuwa huenda baadhi ya wachezaji hao wakajumuishwa tena kwenye kikosi kitakacho shiriki mkondo wa pili wa msururu wa IRB nchini Dubai mwezi wa Disemba. We had a very fruitful meeting. The director of national squads, Mr. Dennis Ombui, chaired the meeting, and I think we will have some of those players, in fact, if not most of them, back for duty when it comes to Dubai and South Africa. And it's a pity, we had to come to this stage where where the players had to go and strike. Any player who would like to come on board and play for Kenya Sevens, and he will be offered a contract. And if the player is not going to sign a new contract, obviously he can't be part of the setup. I think it was important for us. We can't continue with our setup without a performance contract in place. Mtazamaji, Dubai ni mji wala sio nchi kama alivyokuelezea. Nchi ni UAE. Kwingineko, mbio za mwaka huu za CAS Marathon zitafanyika tarehe 16 mwezi wa Novemba. Waandalizi wanasema kuwa kifaa maalum ama cha kunasa mienendo ya wanariadha kitatumika kwa mara ya kwanza. Akizungumza katika hafla ya uzinduzi wa makala ya 4 ya mashindano hayo, mkurugenzi mkuu wa CAS Media Julius Lamaona alitangaza kuwa mabadiliko yamefanyiwa sehemu ya kuanzia na ile ya kukamilisha mbio hizo. Kwa muda wa miaka 7 sasa, mbio za CAS Marathon zimekuwa zikianza katika eneo hili karibu na kitongoji cha Chabarbar na kukamilika nje ya makao makuu ya kaunti ya Uasin Gishu. Lakini mwaka huu mashindano haya yataanza nje ya shule ya upili ya Kapsabet.
na kukamilika katika klabu ya Eldoret. Kufikia sasa wanariadha 600 wamejiandikisha kushiriki na siku ya mwisho ya kujiandikisha ni tarehe 10 mwezi ujao. This year we are introducing a tracking chip. We are able to track it in four places. Every 10 kilometer has an antenna to be able to pick athletes as they move. So we are able at the finish point to know those athletes that have crossed every 10 kilometer. Benki ya Transnational ndio mdhamini mkuu, lakini kampuni ya Safaricom, Amaco Insurance, NSSF pia ni miongoni mwa wadhamini. We'd like to have a jackpot for the marathons because in the world they have the major marathons. Why we started Cash Marathon, the idea was to create an international event at home. Bingwa mbio za Chicago mwaka huu Rita Jepto na Geoffrey Mutai walitambua vipaji vyao katika mbio hizi za CAS. Joshua Kimboi, KTN leo michezo. Tukiwa bado kwenye riadha, bingwa wa mbio za marathon kutoka kule nchini Chicago ama marathon za Chicago, Eliud Kipchoge na Sami Kitwara ambao alimaliza wa pili waliwasili nyumbani mjini Eldoret leo asubuhi. Kitwara anasema kuwa baada ya kumaliza katika nafasi ya pili atawania kumaliza chini ya saa 2 na dakika 3 mwaka ujao. Muda wake wa saa 2 dakika 4 na sekunde 28 ulikuwa muda bora zaidi. Alikuwa mshikilizi wa rekodi ya dunia Wilson Kipsang aliongoza sherehe hizo za mapokezi katika uwanja wa ndege wa Eldoret. Na mtazamaji, hapa ndipo taarifa za KTN leo zimetufikisha siku ya leo. Hatimaye tumehitimisha taarifa hizi. Mimi naitwa Ali Manzu. Kwa niaba ya wenzangu ambao wamefanikisha taarifa za leo nasema shukran sana mtazamaji wa kutazama. Hadi hapo kesho, kwaheri.